আমার সকল প্রিয় সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম এবং 2022 সালে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তাদের জন্য একটা খুব সাম্প্রতিকতম জিনিস হ্যান্ড স্যানিটাইজার যারা আমরা ব্যবহার করে আসছি 2020, 21 এবং 22 সালেও কোভিডের মতো একটা ভাইরাসকে মারবার জন্য বা তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সেটা কিভাবে প্রস্তুত করা হয় বাড়িতে তার উপরে আমি একটা প্রসেসিং লিখেছি। এই প্রসেসিংটা যতটা সাধ্য আমার সহজ সরলভাবে লেখার চেষ্টা করেছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা আমার ভিডিওটা লাইক করো, তোমরা তোমার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো, তোমরা মতামত জানিও। কারেন্ট টেস্ট পেপার থেকে আমি সলভ করার চেষ্টা করেছি এবং আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি ক্লিক করে দিও, যাতে আমি আরও বেশি করে তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওপর এরকম ধরনের কিছু রাইটিং তোমাদের সামনে তুলে ধরতে। চলো তাহলে শুরু করা যাক। রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন হাউ টু মেক হ্যান্ড স্যানিটাইজার অ্যাট হোম। অ্যান্সার: hand sanitizer is a medicated substance or fluid or liquid which is designed to kill germs or fight against the spreading of germs on skin and other parts of our body. Sanitizer also refers to household products, particularly hand sanitizer, that are used to prevent the COVID-19 or Omicron viruses. So this is the processing how hand sanitizer is processed at home. First, you should wash your hands properly with soap and water. Next, clean bowl, spoon and other necessary utensils are taken. 2 or 3 cups of 99% rubbing alcohol is poured. Next, 1 or 3 cups of pure aloe vera gel is mixed properly with alcohol and stirred it. After that, 8 to 10 drops of essential oil is added for sweet smell. Later, all the ingredients are mixed properly. Next, a funnel is placed over the mouth of a container. After that, the mixture is poured in the container. Next, the container is sealed and labeled. Finally, the hand sanitizer is ready to use.